So is everyone done copying it over? Shall I start? Or is anyone having trouble, getting the files? ഫയൽസ് എടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നുണ്ടോ? അതേ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞോ? എനി റെസ്പോൺസ് എന്തെങ്കിലും? നെറ്റില്ലെങ്കിൽ അതെങ്കിലും എൻ്റെ ലാഗ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാലും മതി. Only getting the black screen now. Just getting frames. That is, can't see the month image. Have you selected everything? Make sure you select everything. It's just go to the layers panel on the side and select everything instead of copying over, clicking and dragging. Layer panel പോയിട്ട് click on the first one, page 1 layer, hold shift, ഏറ്റവും താഴെ home click ചെയ്യുക, എല്ലാം select ആവും. Copy it from there, hit Control C, go to your workspace, paste it there. Assets മാത്രം കിട്ടുന്നില്ലേ? That is weird. മറ്റേ second method ഒന്ന് try ചെയ്ത് നോക്കി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Like when you actually copy over the layers, can you see it? ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഞാൻ അസറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മതി തൊട്ട് പറയാം. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അസറ്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഇമേജ് 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 എവിടെ? ഇവിടെ ഇമേജ് എവിടെ പോയി? ഇവിടെ ഇമേജ് എവിടെ പോയി? ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ലെയർ കാണുമല്ലോ. Page 1, yes, image. So I'm guessing this is what you got, alle? When you copied it over, this is what you got. Yes. ഇതേനല്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അസറ്റ് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുമെന്ന്. സോ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം ഇല്ലേ, എനിക്ക് അവിടെ ഒരു അസറ്റ് വേണം, അവിടെ എനിക്കൊരു ഇമേജ് വേണം, എനിക്ക് ഫില്ല് കൊടുക്കണം അല്ലേ? UI നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ട് ഫിഗ്മയിൽ നല്ല ഫെമിലിയർ, ഫിഗ്മ അറിയാമെന്നുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയി എന്നാ തോന്നുന്നത്. ഐ ഗെസ് ഇറ്റ്സ് ഫെമിലിയർ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് യു നോ ഫിഗ്മ. That's why I'm not diving deep into it. Is anyone super confused why it looks like this, or ഇപ്പോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ UI ഒന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ ഫ്രെയിമറിന്റെ. ആരുമില്ല? ഓക്കെ, അനന്തകൃഷ്ണൻ, ഗുഡ്. Anyone else? Just don't be scared. Figma light mode ആണ്, ഇത് ഡാർക്ക് മോഡ് ആണ്. ആ ഒരു ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ടൂൾസും ഒക്കെ ഏകദേശം സെയിം ആണ്. ഇത് ഇത്തിരി കൂടെ പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ് ഓറിയന്റഡ്, ഫിഗ്മ ഇത്തിരി കൂടെ ഡിസൈനിങ് ഓറിയന്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഗ്മയിൽ ഡിസൈൻ ടൂൾസ് എല്ലാം പ്രൈമറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. Okay. So start. You all got this right? Everything excluding the assets. I'm just gonna show you how to add your own assets to it. Assets add in the then we can actually work in it. Cool. Can you start a project and later continue it in this one?
What do you mean by that, Harsh? Question നേരെ മനസ്സിലായില്ല. In Figma, no, you can't. Figma and Framer aren't compatible with each other. Sadly. Framer ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ Framer ചെയ്യണം, Figma ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ Figma ചെയ്യണം. You gotta pick a side. To my knowledge, you can't import. Let me check if you can. Yeah, you can't. What is the import menu? Where are the menus? Oh, never mind. I just import from Figma. Yes, you can import from Figma. They added it. Nice. Figma added it. Import. Get done. Ayyo. Only 3 active projects. All in the and the design system. I don't want that. Let me out. Hey, let me delete templates. Can you delete it? I can't delete that. All such 3 projects. I'm limited to 3 projects. Archive. Can I import it now? Import. Wait, where is? Yes, you can actually import it from Figma. Finally, allow access. Framer in the Figma import ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can rejoice now, guys. എല്ലാം വർക്ക് ആവും. Copy paste ന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. Built in. Framer actually implemented it. Oh, okay. Okay, na. Authenticate. Okay, Framer is actually having issues. Okay, no matter what. It's just saying okay. It's not authenticating. Oh my god. Let's code preview. Oh, you can code. That's your thing. Import from Figma. Figma. Yes. If anyway you're working in Figma, you can actually import it now. I'm glad that we got that cleared. So anyway, coming to our main sadhanam. So ഇവിടെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. ഇത് ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. ഹോം ഇങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. ഇനി കണ്ടന്റ് മേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിം. The frame called May. I want an image there. What I'm going to do is, remember how we made frames in Figma, right? Similarly, Figma has frames. It will be ironic if Figma did not have frames, but yeah, Figma has frames. Frame, നമുക്ക് Figma objects എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ Framer എല്ലാം frames ആണ് control ചെയ്യുന്നത്. Frames control everything in Figma, not objects. Objects are just, more like add-ons. Frames form the basis of Figma because prototyping actually depends a lot on frames. So I'm just going to click on the May frame here. Right fill in the kandille. I'm going to hit add. And by default, I had an image section. If you don't get an image there, click on unsplash and just search for a random image, or just click random photo. It'll insert any random image there. You don't just some random image, and it should be, yeah, it's there. I'm gonna pick a more darker photo because I can't read the May part. I'm just gonna insert images. എല്ലാത്തിലും ഞാൻ image insert ചെയ്യുക. ഒരു എന്താ കാണിക്കട്ടെ. Just insert any image you want. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് ഇമേജ് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാന്നേ ഉള്ളൂ. Random, come on, random. Page 2, add, splash, random photo. Malavika has raised a hand. Yes, Malavika? Nothing?
ഉറങ്ങി കൈ തട്ടിപ്പോയതാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ശരിയെന്നാ. You don't have to insert the same images that I am, okay? Where is my mouse അവിടെ? Got it. അടിച്ചു പോയി ഗൈസ്, വീണ്ടും അടിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓ കമന്റ് എനിക്കിഷ്ടമല്ലത്. I think it's G. Not G. G അല്ല. Interaction. ആ മൗസ് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടി? അത് പോട്ടെ. പേജ് ഓണിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമേജ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കാം. ഇമേജ് മാത്രം മതി, വേറെ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഡിലീറ്റ് ഇതെന്താ? ഇത് പോട്ടെ. എൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഐ എം ജസ്റ്റ് റീസൈസിങ് ഇറ്റ്. ചെറുതായിട്ട് സൈസ് മാറ്റി ഇതിലൊന്ന് ഫിറ്റ് ആക്കുക. ഓക്കെ, സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം താഴ്പോട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയില്ലേ? ഇങ്ങനൊരു ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വരും. സോ ഹാവ് യു റീച്ച് ദർ? ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് മീ നോ if you are there. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയെങ്കിൽ പറയാം. മേക്ക് ഷുവർ യു യൂസ് ദ സെയിം ഇമേജ് ഫോർ ബോത്ത്. ഈ ജൂലൈ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ടിനും ഒരേ ഇമേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതെന്താന്ന് ഇപ്പം പറഞ്ഞുതരാം. പൊളിസാനുവാ. Yes. Let me know when you're done, okay? So the reason I'm actually going this fast is because you know Figma. Again, if you know face any difficulties, just let me know. ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് UI എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം. ഫ്രെയിമർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. I'm thinking you guys have no issues using it. Done. Okay. One person's done. Anyone else? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയേ. Okay. Another Krishnan is done. 5 പേരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയോ. Then I can start. If at least 5 people tell me they're done, I can start. Because let's be honest, only 6 or 7 people are interacting. Everyone else is just, silent. You may proceed, Melo. Okay. A bit pretentious, but okay. So, what I want, a home page. I have my home page. I want a scrolling section here. Yes, the content and the frame in that. I want it to scroll through here. So what I'm going to do is, if I look at top, I can see a scroll option in Figma. Click on that. I'm going to click on my frame and drag and create an area and let it go. So you can see that there's a blue region there. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത സ്ക്രോളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒരു റീജിയൻ വരച്ചു. വരച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ബ്ലൂ കളർ റീജിയൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Does anyone not getting this blue square thing? കിട്ടി, nice. Now, okay, I'm guessing everyone got it. So now the next process is to Figma kanda pole thane, as we saw in Figma. Do you see the white dot right here? I'm going to click on it.
the arrows there. I'm going to put it on my role. Okay, what I want to scroll through. Let it go. It automatically added that. Now, if I actually start the whole viewing process, there's a scrolling area. Framer is much easier to prototype. Basic prototypes. I have a scrolling region now. See, and the blue region I selected, that is the exact region where it scrolls. Hello. Is this the project? No, this is not the project. Where is my project? Close. Yeah, just hit the play button and try it out. Do you guys get the same result? Okay. Next, നമ്മൾ ഫിഗ്മയിൽ ഒരു vertical scroll implement ചെയ്തല്ലോ. Horizontal scroll, sorry. We implement the horizontal scroll in Figma, right? So I want the same horizontal scroll here. So what I'm going to do is I'm going to, instead of the whole scroll option, I'm going to go to page. Then, and just an align chedu, aligning with that, I'm just going to draw a square there for a page. Okay. Wait, what? Oh, okay. The page don't worry. Don't worry about that. The page, the reason there's a page there is because this, any change you remember actually selecting creating a region there, right? If you create a page here, if you do something with this frame, anything, it will actually reflect on the other frame. ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ, ഈ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രെയിമിൽ എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ കണ്ടന്റ് ഫ്രെയിമിനാണ് റെഫറൻസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ആ കണ്ടന്റ് ഫ്രെയിമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഫ്രെയിം എന്ത് ചെയ്താലും ഇവിടെയും വരുന്നതാണ്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഒരു പേജിന്റെ ലൊക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക. പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പേജ് സ്ക്രോളർ എടുത്ത് വെച്ച് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, വാട്ട് യു ക്യാൻ നോട്ടീസ് ഇസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദ വൺ ഡോട്ട് യു സോ വിത്ത് ദ സ്ക്രോൾ, you can see 3 dots, right? And 3 dots don't mean you can only connect to 3 pages. It means you can connect to a lot of pages. Just click, drag to page 1. That should be my first scrollable. I'm going to click on it and drag to page 2. That is my second scrollable. This രണ്ടെന്നും എനിക്ക് scroll ചെയ്ത് മാറേണ്ടേ. Now if I view the project, okay, why is it broken? Framer, why is it broken, Framer? അയ്യോ അടിച്ചു പോയി. റിഫ്രഷ് തീർന്നു. ഓ, ഹോമിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത്. മൈ ബാഡ്. കണ്ട, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റിലോട്ട് സ്ക്രോൾ ആവുന്നുണ്ട്, ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എനിക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പേജസും ക്രിയേറ്റ് ആയി, അല്ലെ സ്ക്രോളും ക്രിയേറ്റ് ആയി, അല്ലേ? ഇസ് എവരി വൺ ഹിയർ? ഡു യു ഗെറ്റ് ദിസ്? ഇവിടെ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? Once more, okay. You're really pissing me off, man. Where should I start from? Should I start from the whole scroll thing or pages? CUCEK. I'll go through it again, don't worry. Did you understand page? Okay, I'll start from the beginning. So what I did in the chair, I went to my tools, I selected a scroll tool, എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റീജിയൻ വരച്ചു. I drew a region right about here. And when I drew it out, this is not a frame. This is just a region that is scrollable. We are telling Framer that we want this selected region to be scrollable. And later. So now Framer is asking, what this signifies is Framer is asking me which frame should it show as a scrollable, which frame it should show in the scrollable area. So I'm going to click on the white dot, same as in Figma, drag it to my content reel. And as you can see, it actually put it in there. This is not a copy. It did not copy over the whole content thing. It is just a visual representation. What is here? It's just showing that it's there. If I move anything here, it changes there too. So now the scroll, for that's vertical scrolling. For horizontal scrolling, we call them pages. To implement pages, I'm going to click the page selector
I'm gonna make a region which is exactly the same size as, you know, my whole image, and the image in the same size. Like I'm just putting it right there. Yeah. Now I have a page region. A page region is highlighted. Towards the right of the page region, I can see there are multiple dots instead of one. That means I can actually connect it to multiple frames, not a single one. With the scroll, I could only see a single dot, but with page, I can see multiple dots. So what I'm going to do is I'm going to click on the three dots. One arrow goes to my page, first page, second arrow goes to my second page. Now that is a scrollable region. That is a page that has been actually made into a page. Now where is my animations? Never mind, I can't find the animations. The animation should be there, right? Eh? Styles, visible true radius. Oh. Fill border pages, direction, lock axis with auto stretch cap. Momentum, that I need that drag. Effect, wheel. This just looks cool. So wheel is just, it looks like if it's on a rotating wheel. Pile just, keeps one under the other. Again, Framer is best for prototyping, as I said. Nothing beats Framer in prototyping, not even Figma. Figma has a lot of things going for it, but it's just so easy. As you can see, it just overlays the next page. And it's so easy to work with Framer. So you can just click on a page and go to the page properties, and you can actually select how it scrolls or how it behaves. Content, that's the content. Scroll. I don't think there are not much. Oh my god, that looks like a really bad scroll bar. I'm just gonna turn it off. Native, yeah, that's it. Then scroll has effects for it, going for it. And yeah, so the next thing I want to do is when I click on a page, I want it to actually open up. ഒരു പേജിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കത് ഓപ്പൺ ആയി കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ഇല്ല. I just have the address date which is larger and the background. So I'm just going to make a connection there. ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി ആ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ you get another menu, the interaction menu on tap. Figma പോലെ തന്നെ on this action on tap. There is no delay. I don't want any delay. Animate. On the animate properties, you can see there are a lot of options. Push it in, modal, overlay it, fade it in, flip it in. കറങ്ങിയടിച്ച് വരും, തേഞ്ഞ് വരും, പറന്ന് വരും, അതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാം. I'm going to do magic spring. Okay, spring madi. That's just ease it in. Yeah, I'm going to ease in. Spring is too pretentious. Ease in as in Figma. Slowly go into the animation, slowly come out of the animation. Magic what magic is? Figma is smart animate. Do you guys remember smart animate in Figma? This is the same. Magic is just the same thing in Framer. It just smartly animates two frames together. I've just selected magic. I'm clicking out of it. I have made the connection, right? Now I'm gonna preview my project. There it is. Wait, I think I thought I disabled the scroller. Where scroll off is hidden. Drag on. I can actually see it. I can go through the pages, and when I click on July, it smart animates it in, right? Oh wait, shit. I can't go back. I did not think about this. I'm gonna click July. As you can see, it actually animated it. Kind of jank because I didn't position the image correctly. But yeah, let me fix that right about. Just gonna. Oh wait, why did it go? Oh, so yeah, it should be working now. Yeah, it's better now. So devices. Oh, I can change device. Nice. Click. Yeah, this might be better, smoother too. Yeah.
So as you saw in Figma, we have flows, right? Flows exist in Framer, but it starts from the selected frame. If I click on content, that is where my flow starts. If I click on page one, that is where my flow starts. And the flow start in the home click and home and the flow start in. You can see the play button actually is there near home. If I click on content, it's near content. So if I click on the play button, it starts the simulation, right? Click on that. That is a really very brief introduction to Framer. I just taught you what was screen click ചെയ്ത back ആവുന്നുണ്ട്. എനിക്കാവുന്നില്ല എന്താണോ എന്തോ. I think I didn't set it up. Fractions. Back to previous. Oh wait, that's not how it works. Check. Anyway, it should be working. Oh, I can't. It's not working for me, and I might have actually changed something. Anyway. Oh wait, I could connection back right there. On tab magic. Does that work? It does work. I just need a link back. So I'm guessing you guys got an idea about Framer. Does anyone have any doubt up until this point? Because I'm gonna end the session about Framer. I'm gonna leave it the rest up to you to discover, okay? Because like there are a lot of menu options, and if I want to cover it, I need another separate bootcamp for all of this. As you can see, just how many things there are. Just freaking graphics options. Yeah. I'm like, maybe just take it upon yourself to explore Framer, get used to it. Maybe change your whole workspace to Framer. Throw away Figma completely. It's up to you. Yeah, I leave it up to you. So, any questions, anyone? Hello. Hello. ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണ്ടോ? കൂളാണ് ബ്രോ. താങ്ക്സ്. ഫ്രെയിമറിൻ്റെ എല്ലാം ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അറിയിക്കാമേ. അപ്പോഴേക്കല്ലേ പഠിക്കാം. ഞാനും വരാം. Yeah, the reason I don't go into it in depth is because I'm still learning it. It's been about 2 years since I started using Figma. That's why I'm actually confident enough to talk about it. But it's been less than 2 months since I got into Figma. And I'm not showing you any of my projects on Figma. They look really bad. Oh yes, it's dark mode. Figma has dark mode by default. Default ആണ് dark mode. ഒരു plugin ഒന്നും വേണ്ട. പൊളിയല്ലേ? Simplest. Yeah, after coming from Figma, yes, does. So, does anyone have to say anything? ബ്രോ ചെറിയൊരു ഡൗട്ട്. ചോദിക്കാം. ആദ്യത്തെ ബ്രൗസ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഫ്രെയിം ആണ്, അല്ലൊരു സ്ക്രീൻ ആണ് അത് ലൈക്ക് ചെയ്ത്? അതൊരു ഫ്രെയിം ആണ്. ഫ്രെയിമിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് എലമെന്റ് ആണ് ബ്രൗസ് ഒന്ന് ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. അത് തന്നെ ലൈക്ക് അല്ല, അതിന്റെ ഔട്ടർ മൊത്തത്തിലുള്ളത് ഒരു വലിയ ഫ്രെയിം ആണോ? ഫ്രെയിം ആണ്. ഇതിൽ സ്ക്രോൾ എലമെന്റ് വരുന്ന എനിക്ക് മറ്റേ സ്ക്രോൾ റീജിയൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, പിന്നെ താഴെ വരുന്ന ലൈക്ക് പ്രൊഫൈൽ ഇത് അത് വേറൊരു ഫ്രെയിമിൽ, അത് വേറെ ഫ്രെയിമിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ചുമ്മാ ഐക്കൺസ് ആഡ് ചെയ്തു. Framer is more like focused on UI design, not general design as Figma. So you can actually see that it's named Phosphor. Phosphor is the name of the pack, icon pack.
So if you go to the right side, you can see the name of the icon pack and the name, like the kind of icon. So എനിക്ക് ഏത് icon വേണം? ഒരു arrow up ബ്രോ left. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഏതാ? ഇതല്ല പ്ലഗിൻസ് ആണോ ഈ ഐക്കണൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തെന്ന് അല്ല, പറഞ്ഞത്? it's built into Framer. ഓ നൈസ് നൈസ്. Framer has a lot of things. Unsplash in the integration, it's built into Framer. The whole plugin thing is iconify thing is built into Framer. Framer has its own library of icons. ബ്രോ ഈ എല്ലാം ഐക്കൺ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? icon എടുക്കുന്നത് I think it should be here somewhere. Component. Slider video. This should be a component option. ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് തെറ്റിപ്പോയി. ഓ ഫോസ്ഫർ ഇൻസെർട്ട് ഫോസ്ഫർ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ if you click on phosphor you will get the icon and you can actually change the type of icon there. Okay, I think it changes with the icon pack you use. When ഈ components ഒന്നും ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത്. I can't click on many things. എല്ലാം ലോക്ക്ഡ് ആണ് കൂടുതലും. These are just the default components. The more you use it, the more you'll get used to it. അതാ ഞാനിത് പുതിയ സ്റ്റാർട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് I just got a bit knocked. And like I had a lot of things set up in my main workspace. I'm so sorry. ടച്ച് വിട്ടുപോയി. In case you want like in-depth framer ponongi, I think you all have my contact details. Just hit me up. I'll be awake till about 4 a.m. 5 a.m. വൈബ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഡിസ്കോഡിൽ വൈബ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം. കമോൺ. സോ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും anything you wanna say? All set. Okay എന്നാ. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് ഒഫീഷ്യലി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. The boot camp has officially ended. Apart from the doubt clearance sessions and all. അതുകൊണ്ടായി if you want to tell me something ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞോണം, പിന്നെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ മെസ്സേജസ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാറില്ല, ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ്. പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തിന്റെ സോങ് ഇല്ല, ഫേസ് റിവീൽ സോങ് ഒന്നും ഇല്ല. പോടോ ഒരുമാതിരി. നോ സോങ്സ് ഹരി, ഐ ആം സോറി. വേണമെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ട് പാടിയ പാട്ടിട്ടേരാ, അതേ നടക്കത്തുള്ളൂ, ഞാൻ പാടത്തില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും പാട്ട് പാടാനും ഫേസ് റിവീലും അല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എനിത്തിങ് എൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഹോൾ സിംഗ് എ സോങ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ ഫേസ് റിവീൽ ഷെനാനിഗൻ? ഓ അതും പോയി അവിടെ നിന്നും കളഞ്ഞു, കൊണ്ട് കളഞ്ഞുണ്ട്. എന്ത് കഷ്ടമാണ്. പറ്റത്തില്ല, മനസ്സില്ല, കളിക്കത്തില്ല. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Anything that does not involve me doing any physical action. എവിടെ നിന്ന് ശബ്ദം കേട്ട്? ഈ ഫ്രെയിമർ ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനേ. Anyone? I mean, which app do you think has the best design according to you? Oh, that is a really hard question. Because Hari, when you actually check an app, ഒരു ആപ്പ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ the design changes according to its function. Okay, top 5. Definitely Spotify. Spotify is on the list. It's on the top list. It's on the top. Then, does anyone use FI, the bank? It's an online bank. They have a really beautiful app.
എൻ്റെ ഫോൺ സ്ക്രീനിൽ ഇത്തിരി ജാങ്ക് ആണ്, ബട്ട് ദർ ആപ്പ് ആക്ച്വലി ലുക്സ് പ്രിറ്റി ഗുഡ്. ദെൻ വേറെ ഏതുണ്ട്? സ്വിഗ്ഗി. Believe it or not, Swiggy is a really good app. It has more, from UX point of view, it is actually really good. Swiggy looks really good, better than Zomato. But I use Zomato because Swiggy scam ആണ് ബോയ്സ്. എൻ്റെ 2 ഓർഡറിന് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് സാധനം ഒന്നും തന്നില്ല. Then വേറെ 2 കൂടെ ഇല്ലേ? I'm not going with the conventional apps. എന്താ ഈ യൂഷ്വൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, അതൊന്നും പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല. സ്വിഗ്ഗി ഡെലിവറി ബോയിന്റെ ഓർഡർ ചിക്കൻ അടിച്ച് കളഞ്ഞു. യെസ്, എൻ്റെ 2 ഓർഡർ പോയി. പിന്നെ ഏത് ആപ്പ് ഉണ്ട്? വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ്. ഡിസ്കോഡ്, KTU പോർട്ടൽ, നൈസ്. അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. Discord looks really good. Discord is one of the best chat apps there. ഞാൻ ബീറ്റ തൊട്ടേ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയ ആളാ, ഓപ്പൺ ബീറ്റ വന്നപ്പോ. Discord has a really, for what it does, it manages it really good. Where ഏതുണ്ട്? Okay, one more. I have to say one more, or is 4 enough? Oh, Epic Games. It's a really unconventional one, but Epic Games in the UI, Epic Games in store in the UI is, I like it a lot. Even if Steam, I use Steam, and Steam is the main library. I have like 2000 games there. Steam library item, I prefer Epic's store just because it friend ad please. ഇല്ല, ആടത്തില്ല. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ആടാം. പ്രൈമറി അക്കൗണ്ട് only for me, private game play. സെക്കൻഡ് അക്കൗണ്ടിലാണ് മൾട്ടിപ്ലയർ എല്ലാം കിടക്കുന്നത്. Just check my Discord, man. I have my game details there. Pick all my IDs. Is that my second account? I think I sent a request, so I haven't checked Steam in a while. Right. Yeah, Epic Games in the UI. They have managed it so well. Like Steam just wants to show you all the deals that are available, all the games that are on the front screen and all. But Epic focuses on, it's just so good. Epic manages it so well. I just don't have nothing to say. It's kind of speechless because of how good Epic did it. I did not think a game store could look this good. Well, mostly because Steam made me think that. Okay, you got my 5. It's Spotify, Discord, Epic Games, Fee, and Swiggy. Anything else? Where എന്തെങ്കിലും? വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ഒന്നുമില്ല. Seriously, nobody wants to ask anything. Yes, LinkedIn should work on redesign. It looks too much like Facebook now. Maybe make it എന്താ? It still gives me, എനിക്ക് കയറി പെണ്ണുങ്ങളെ മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കോഴിത്തരം കാണിക്കാൻ vibes. You know what I mean. It should be more days. It should be more focused towards professionals. It maybe go bit towards the new modern styles, but make it a bit, more manageable. Lots of features in LinkedIn are kind of, എന്താ പറയാ, ആവശ്യമില്ലാത്തതാ. Especially ലൈക്കിന്റെ കുറെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. The reactions, I'm fine with reactions, but the way they have implemented it is really bad. ആ കാര്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റെഡിറ്റ് ആണ്. Upward and downward system is smart. Anything else? Anyone? ഏതെങ്കിലും? ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഉണ്ടാതിരിക്കല്ലേ.
It's for your own good. ഡിസൈൻ മാറ്റിയാലും ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ തന്നെ ഡിസൈൻ മാറ്റിയാലും ആ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് അവിടെ തന്നെ കാണും. അവരൊന്നും അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവാൻ? അവർക്ക് പണിയില്ലല്ലോ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കണ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന് മെസ്സേജ് ചെയ്യാനാണ്. Design change is the design actually implements the user base there. If you make it too minimal and too simplistic, എല്ലാരും വന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കയറി നിരങ്ങിട്ട് പോകും. If you actually make it a bit modestly hard to get into it, the user base would be limited. The type of people using it would be limited. From a business standpoint, it's not good, but from a community and a user standpoint, it's actually really good. Again, something that Reddit has done really greatly, because only weird people and memers exist there. There is no other category of people who come to Reddit. ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ I think we can close it up after I give your final assignment. Come on guys, assignment ചെയ്യൂ, vibe ആക്കൂ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യണവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളൂ, അത്ര തന്നെ. So assignment, can I tell you this? Okay, wait a minute. So can I give you the assignment, or does anyone else have anything to ask me? Could be regarding the session, could be totally random. I think someone actually asked me a question which I did not answer yet. Then what to take a short session about the opportunities in field? Yes, Harsh asked me that. I remember, I still have the screenshot. Harsh, are you here? Yes. Okay, good. What was today's assignment? Yeah, I haven't given it yet. ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല, പേടിക്കണ്ട. So basically, Harsh, the opportunities in this field. You are aware of the fact that more and more things are happening online, right? A lot of companies in Technopark, like almost all companies have went online. Discord and almost all social media platforms have seen a lot of people join newly, and that has driven them to change the way they let the users interact with them. UI, അവരുടെ യൂസറുമായിട്ടുള്ള interaction experience changes, like it has driven them a lot. That has actually opened up a lot of basically COVID pandemic is actually a reason for all of these things, and it led to a lot of new innovations, a huge number of job opportunities, because designers and arts related നിൽക്കുന്നവർ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്കെയർസിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. Because no matter how good of a programmer or app developer you are, your app is worth nothing if the user does not know or have an idea of how to interact with it or use it. If you can't manage that, it's wasted effort, wasted talent. ആ പോയിന്റിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരെയും പോലെ ക്രിയേറ്റീവ്സിന് വരുന്നത്, because we are capable of imagining solutions to problems in ways that quote unquote normal people can't. Normal people can't. Yeah. That ഹർഷ് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയാൻ, every single company wants a dedicated UI UX designer now, no matter how small it is.
it is a really prominent job because it has been more important than ever. It has been made more important than ever just by the pandemic, and it will stay on. Like, opportunities in this field will just keep on increasing. It will never go down. Because the better you get at it, the bigger opportunities you get, and the bigger opportunities you get, the position will be opened, and they will feel the need for having better designers, and they might hire more in quantity. Like, it opens up a huge window or huge door in front of us. We just have to decide if we are willing to step in. And about the roadmap that you take, I'm not qualified to tell you about that, because I haven't, all my projects have been personal. I have just worked as a production artist and designers in multiple places, but I've never worked on a UI for someone. It has always been my personal project because it's my passion. And as a roadmap, I would just say go on a path of discovery. Put yourself out there, follow a crap ton of Instagram pages, and just go with the flow. That's you in designing. You never know what's going to happen next. What's going to be the new big thing. I just you could say advice is to just keep your eye out for all things new and learn from it. Is that okay with you, Harsh? Okay. Do you still have any doubts regarding that? Because again, I might have went off topic. I'm really good at going off topic and continuing a conversation. Harsh? Hello? Oh yeah. Me. Yes. Okay, good. So assignment time. Yay! എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സമയം. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നു നോക്കോ. Exit ചെയ്യണമെങ്കിൽ exit ചെയ്തു. Bye. Okay. So final assignment. It's the past 4 days you worked on a UI, right? Yourself. I don't know how many people worked on it, but you guys did a UI with me. Kind of with me, but by yourself. Do you remember that? I mean, you must remember that. If you don't, probably means you have memory loss. Yes, you have a UI made. I want you to finish it. Finish it like as much as you want. But at least 5 frames, maybe. At least 5. Because I don't know, if you submitted the 2 frames, it's just just go back and forth. No animations, nothing. Just angoting chadi kalikane pattu. Just and then what? Oh yeah, I'm just continuing. Let me just finish it. Okay, Vinci. I had a friend named Vinci. Only problem being his name was Binoy and we just called him Vinci. Okay. I want you to complete your project. I want you to complete your first project. I have a feeling for most of you it's not your first project. I want you to finish the project you're currently working on. Figma ആയാലും ഫ്രെയിമർ ആയാലും എങ്ങനെയായാലും ഫിഗ്മയിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രെയിമർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഫ്രെയിമറിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഗ്മയുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് you can import it directly to Framer and prototype it there. So I just want you to finish your design and then submit it. And if you face any difficulties in between, like if you don't know, if you are at a standstill and you don't know how to implement your idea, I think we'll be having 2 more sessions for doubt clearance and reviewing your designs. So if you submit it today, you can get it reviewed tomorrow. And the sooner you submit, the faster it get reviews. It's only 2 days. It's just only for 2 days. The other days, I'm just gonna, eat out of there. I'm not even gonna look at the designs. Obviously, I'm joking. I'm gonna look at every single one of your designs. And the best design gets 2 Discord stickers from me.
Okay. No nitro. If I had the money to buy nitro, I would be somewhere else. Okay. I'm not, FYI, I'm not rich enough to buy nitro for myself. Okay. If I had nitro, I would have had an animated display picture on Discord. Smart of you to actually, throw that at me, because I'm not getting anyone nitro. Nitro is overrated. Unless you have money to buy it, then it's underrated. Okay. If I can buy you nitro, just give me your credit card details. That's it. I can buy for myself too now. Stonks. Yeah, exactly. Add money on my card. തരത്തില്ല. I just got a ₹2 refund from Amazon. That's my bank balance now. I cleaned it out. Stock clearance and all. I don't know what I bought for ₹2, but I got a refund from Amazon. ചോദിച്ചു പോയി. അതായത് ബെസ്റ്റ് ഡിസൈനിന് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നൊരു എന്താ സിംപ്ലി പേഡ് ദ ബിൽ ബൈ യു then I can so it about 20 minutes. Yes. I won't be sending it from my account. I'll ask a friend with Nitro to send it because I can't send stickers. Is that cool? Maybe I'll actually write your name in Discord emojis and send it. Face reveal. Okay. Will anyone else do it with me? That is my question. If at least one person says yes, I'm ready to switch on my camera. Texting. Yes, okay. Are you sure you will turn it on? ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ബൈ പറഞ്ഞ് പോയ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചടിക്കും. യെസ് ഹരി. I just know I have every single one of your address and college details, and I am not afraid to kill a child. That is a joke. Please don't come. പോലീസിന്റെ അടുത്ത് പോരുത്. I make too many, dark jokes, and that was also PewDiePie reference. Anyone noticed? FBI open up. Who's gonna do it? Okay, can I select someone totally randomly from the crowd? Totally random. It's gonna be 100% random. Oh come on, he actually left. Sadly. Okay, not. I can't make that random decision now. I am sorry. You might not want to clip this. Please don't clip this. Seriously. Which has the best TP? Uh-huh. What? Okay, which has the best TP? Okay, Harsh, since you actually interacted with me, I think you have actually talked the most. May I ask you to actually do it? Paid promotion ആണോ? മനുഷ്യനില്ലേ പുള്ളേ? I'm just gonna show you. Wait, why is my camera running? Okay. Hi, this is me. Who's gonna turn on the camera? Or am I gonna get scammed?
അയ്യോ എന്നാ ഓഫ് ചെയ്യാം. മതി മതി മതി. അയ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മതി. നീ കണ്ടത് മതി. ഇനി പറ്റത്തില്ല. That was hey oh. Ladies and gentlemen, recorded. You took a screenshot, didn't you? താടി ഒടിച്ച് കളഞ്ഞാണോ? താടി യെസ്. ഞാനൊന്ന് ചെറുതായി ട്രിം ചെയ്ത് കളഞ്ഞു മൊത്തത്തിൽ. മുടി ഇത്ര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Please tell me you did. ചോദിച്ചു പോയത്. മുടി വളർത്തി 1.5 വർഷത്തെ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഇത് മുടി. നാളെ പോയി വെട്ടണം. വീഡിയോസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട്. അമ്മേ അതും പോയി. മാനം പോയി. പറ്റത്തില്ല. നാളെ പോയി നന്നാവണം. അറ്റൻഡൻസ്. ഓ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ഇട്ട് എത്ര ഹൃദയം നിൽക്കുകയാണ്. കാരണം നിനക്ക് തരാൻ ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക്. Can we actually share the attendance link now? Recording, okay, recording will be sent to. Yeah, please don't. If you want to see me way worse, Tinkerhub and the interns, 2020 batch interns in the. You want a framer? No, man. I'm not qualified enough to do a bootcamp on framer. I just started. ഞാൻ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. Not എന്താ ചെയ്യാ. Help me. Okay, we will be there at TVM for a meetup. Sure. Hey, just let me know if you're on TVM. I'm up for it. Harsh, this is for you, man. Cool. Is it good enough? Do you want more lighting? Please tell me he was there to see it. No, perfect lights. Okay, because the light is actually towards my left side, and my right side is completely dark. My face is not getting lit properly. Oh wait, that's the attendance sheet, right? Yeah, that's the attendance sheet, and the recording will be provided to you later. Oh, തേഞ്ഞ് സ്റ്റിക്കറും വന്ന്. ഓ അതില്ല, അതായിരുന്നു എന്റെ പേടി. So